Hi to everyone. This is Dr. Joshna MR. I am the medical coding trainer from Indian Healthcare BPO. మెడికల్ కోడింగ్ ట్రైనింగ్ కోసం మా ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ బీపీఓని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. స్క్రీన్ పైన కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాం చూడండి. వాట్సాప్ నెంబర్ 7200035525. మరిన్ని మెడికల్ కోడింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మెడికల్ కోడింగ్ కోర్స్ చేసి మెడికల్ కోడర్గా మంచి మంచి కోడింగ్ కంపెనీస్లో ప్లేస్ అవ్వండి. లైక్ ఎపిసోడ్స్, ఒమేగా హెల్త్ కేర్, AGS Health, V Technologies, Cognizant, Axis Healthcare, Mermaid Ajuba. CPC సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ కోసం ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. CPC సర్టిఫికేషన్ పొంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయండి. అండ్ మ్యాక్సిమం శాలరీతో మెడికల్ కోడర్గా మీ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇవాళ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఇవాళ టాపిక్ ఓటో రైనో లారింగాలజీ. ఓటో రైనో లారింగాలజీ మీన్స్ commonly called E.N.T. Otorhinolaryngology means ear, nose and throat. టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదామా? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓటోరైనోలారింగాలజీ? ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ నేర్చుకుందామండి. ఇట్ ఈస్ ద మెడికల్ స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇయర్, నోస్ అండ్ థ్రోట్ అలాంగ్ విత్ ద అసోసియేటెడ్ డిసీజ్ కండిషన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. మెడికల్ స్టడీ, అదొక మెడికల్ స్టడీ దేని గురించి? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇయర్, నోస్ అండ్ థ్రోట్ అలాంగ్ విత్ ద అసోసియేటెడ్ డిసీజ్ కండిషన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. The specialists who are commonly in this field are known as otorhinolaryngologists. Physicians who specialize in this field are known as otorhinolaryngologists. This specialty is commonly referred to as E.N.T. E means ear, N means nose, T means throat, E.N.T. Clear? We will discuss about each part, ear, nose and throat separately. Now coming to structure of ear. Ear has three components: external ear, middle ear and internal ear. External means outer, middle ear means middle, internal means inner ear. See here the picture, you can clearly see the structure of ear. The ear which is visible outside, this one, it is the external ear, and middle part, middle ear, and which is internal, called internal ear. See the picture. Here external ear, middle ear and internal ear. You can clearly analyze here. Now coming to external ear. External ear means outer ear. External ear consists of auricle or pinna, external artery meatus or ear canal and tragus. External ear consists of three parts: auricle or pinna, external artery meatus or ear canal, tragus. These are the parts of external ear. Now coming to each in detail. Auricle or pinna, it is the cartilage part that is visible as ear. Here you can see you can touch your ear with your fingers and you can clearly analyze the visible part is cartilaginous and it is called auricle or pinna. Auricle collects sound vibrations from the air, directing them into ear canal. It collects the sound vibrations from air and directing them into ear canal. Tragus. The part of auricle consists of small rounded projections of cartilage anterior to ear canal. Tragus means it is the part of auricle consists of small round projections of cartilage anterior to ear canal. Special glands lining the ear canal produce cerumen or earwax. The special glands which are lining the ear canal produce cerumen or wax. Now external artery meatus. It is the ear canal lined by tiny hairs. External artery meatus means it is the ear canal that is lined by tiny hairs. Tiny hairs. Earwax hairs prevent any foreign matter such as dust particles from traveling deeper into ear. Earwax hairs
What is their function? Prevent any foreign matter entering into the ear, entering into deeper ear. They prevent these earwax and hairs. Ear has self-cleansing mechanism, so don't put your earbuds and pierce into the ear canal. It is very dangerous. Ear has self-cleaning mechanism. Earwax hairs prevent any foreign matter such as dust particles from traveling deeper into ear. Okay, understand? See here. Auricle or pinna, adoka cartilage part. Auricle collects sound vibration from there, directing them into ear canal. Tragus అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఆరికల్. దాంట్లో ఏముంటాయి? స్మాల్ రౌండెడ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి? యాంటీరియర్ టు ఇయర్ కెనాల్ ఉంటాయి. స్పెషల్ గ్లాండ్స్ లైనింగ్ ద ఇయర్ కెనాల్ ప్రొడ్యూస్ సెరుమన్ ఆర్ ఇయర్ వ్యాక్స్. ఎక్స్టర్నల్ ఆర్టరీ మియాటస్ అంటే ఇయర్ కెనాల్ లైన్డ్ బై టైనీ హెయిర్స్. ఆ హెయిర్స్ ఇయర్ వ్యాక్స్ ఎందుకంటే ఎంట్రింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ మ్యాటర్ సచ్ as డస్ట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ traveling deeper into ear. Clear? See, let's discuss about mastoid process. The prominent part of temporal bone just posterior to ear, number of neck muscles attached to it. It is the prominent part of temporal bone just posterior to ear, neck muscles are attached to it. మాస్టైడ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక ప్రామినెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ టెంపోరల్ బోన్. ఎక్కడ ఉంటుంది? పోస్టీరియర్ టు ఇయర్ ఉంటుంది. దానికి నెంబర్ ఆఫ్ నెక్ మజిల్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. మాస్టైడ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక ప్రామినెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ టెంపోరల్ బోన్, పోస్టీరియర్ టు ఇయర్, నెంబర్ ఆఫ్ నెక్ మజిల్స్ అటాచ్ టు ఇట్. నౌ కమింగ్ టు మిడిల్ ఇయర్. మిడిల్ ఇయర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as tympanic membrane. Let's discuss about it in detail. It is an air-filled cavity that transmits sound through the bone. అదొక air-filled cavity. ఏం చేస్తుంది? Transmits sound through the bone. Also called as eardrum. It is a commonly used word, eardrum. Sound waves travel down to ear canal strike this membrane. The sound waves which travel down to the ear canal strikes this tympanic membrane. The resulting vibrations are transmitted to 3 tiny bones or ossicles. ఆ రిజల్టింగ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎక్కడికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయంటే 3 tiny bones. 3 tiny bones కాల్డ్, ఆ టైనీ బోన్స్ ని ఆసికల్స్ అని కూడా అంటాం. 3 tiny bones are also called as ossicles. Let us discuss about these 3 small bones, malleus, incus and stapes. ఆ రిజల్టింగ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. ఎక్కడ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి? 3 tiny bones or ossicles. అవి ఏంటంటే malleus, incus and stapes. Ossicles form a chain reaching the eardrum to cochlea in the inner ear. Ossicles ఒక చైన్ లా ఫామ్ చేసుకుంటుంది. అది ఇయర్ డ్రమ్ రీచ్ అయ్యి కాక్లియా నుంచి ఇన్నర్ ఇయర్. Ossicles form a chain reaching the eardrum to cochlea in the inner ear. Stapes is attached to the surface of the cochlea. ఈ స్మాల్ బోన్ స్టేప్స్ అనేవి అటాచ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాక్లియాలో అటాచ్ అవుతుంది. ఎక్కడ? అట్ ఎ స్పాట్ కాల్డ్ ఓవల్ విండో ఆర్ ఫెనిస్ట్రా ఓవాలిస్. స్టేప్స్ అనేవి సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాక్లియాలో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ స్పాట్ ఏమంటామంటే ఓవల్ విండో ఆర్ ఫెనిస్ట్రా ఓవాలిస్ అంటాం. Cochlea is a fluid-filled cavity and has a tiny nerve endings called hairs of Corti. Cochlea అనేది ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్. దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? టైనీ నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటామంటే హెయిర్స్ ఆఫ్ కార్టి. మిడిల్ ఇయర్ అనేది ఒక ఎయిర్ ఫిల్డ్ క్యావిటీ దట్ ట్రాన్స్మిట్స్ సౌండ్ త్రూ బోన్, ఆల్సో కాల్డ్ as ఇయర్ డ్రమ్. ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ డౌన్ టు ఇయర్ కెనాల్ టు స్ట్రైక్ దిస్ membrane. The resulting vibrations are transmitted to 3 small bones or ossicles. వాటిని malleus, incus and stapes అంటాం. ఆ malleus అనేది హ్యామర్ లాగా ఉంటుంది. incus అనేది anvil లాగా ఉంటుంది. stapes అనేది stirrup లాగా ఉంటుంది. వాటి షేప్స్ బట్టి వాటికి పేర్లు ఇచ్చారు. malleus, incus and stapes. Ossicles form a chain reaching the eardrum to cochlea in the inner ear. Stapes is attached to the surface of the cochlea at a particular spot called oval window or fenestra ovalis. Cochlea is a fluid-filled one and has a tiny nerve endings called hairs of Corti. Clear?
Now coming to inner ear. Inner ear is also called as labyrinth. See this picture, you can clearly analyze the entire ear structure. Now let's discuss now inner ear. As we discussed earlier, the cochlea is filled with fluid and has tiny nerve endings called hairs of Corti covering its interior surface. When sound vibrations reaches the stapes gently presses against the oval window. Oval window means fenestra ovalis, causing fluid to move into the cochlea. Sound vibrations stapes reach అయితే ఆ స్టేప్స్ ఏం చేస్తాయి, gently presses the oval window, causing the fluid to move into the cochlea. This in turn stimulates the hairs of Corti. అదేం చేస్తుంది, స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది హెయిర్స్ ఆఫ్ కార్టీని, కాజింగ్ నర్వ్ ఇంపల్సెస్ టు బి సెంట్ టు ద బ్రెయిన్. ఎక్కడి నుంచి, త్రూ ద ఆర్టరీ డివిజన్. అంటే అదొక కాక్లియర్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ వెస్టిబ్యులో కాక్లియర్ నర్వ్. ద బ్రెయిన్ దెన్ ఇంటర్ప్రెట్స్ దీస్ ఇంపల్సెస్ యాజ్ సౌండ్స్. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఇంపల్సెస్ ని సౌండ్స్ లాగా మారుస్తుంది. చూడండి ఈ పిక్చర్ చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఆరికల్, ఎక్స్టర్నల్ ఆర్టరీ మియాటస్ ఎక్కడ ఉంది, టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ లొకేషన్, ఇక్కడ సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి, వెస్టిబ్యులో కాక్లియర్ నర్వ్ వస్తుంది, అండ్ 3 స్మాల్ బోన్స్ ఇంకస్, మాలియస్ అండ్ స్టేప్స్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. వెస్టిబ్యూల్ అంటే ఏంటి, కాక్లియా యొక్క షేప్, యూస్టేషన్ ట్యూబ్, ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న అన్ని టర్మ్స్ గురించి ఈ ఫిగర్ చూస్తూ ఆ మ్యాటర్ చదవండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఈ ఫిగర్ చూస్తూ చదివితే వెస్టిబ్యూల్ ఎక్కడుంది, కాక్లియా ఎక్కడుంది, యూస్టేషన్ ట్యూబ్ ఎక్కడుంది, దేని టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ అంటాము, వీటి పార్ట్స్ చూసి క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ లొకేషన్ బట్టి ఆ పార్ట్ యొక్క షేప్ బట్టి ఎలా ఉందని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఈ ఫిగర్ ని పక్కన పెట్టుకొని చదవండి, మీకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. It is important to realize that sound waves are transmitted within the ear in 2 phases. Sound waves are transmitted within the ear in 2 phases. They are conductive phase and sensory neural phase. ఈ సౌండ్ వేవ్ అనేది విత్ ఇన్ ద ఇయర్ లో 2 phases లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఒకటి కండక్టివ్ ఫేజ్ అండ్ సెన్సోరీ న్యూరల్ ఫేజ్. సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ అండ్ మిడిల్ ఇయర్ బై కండక్షన్. ఈ సౌండ్ వేవ్స్ అనేది ట్రావెల్ ఎక్స్టర్నల్ మిడిల్ ఇయర్ కి ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎట్లా, బై కండక్షన్. ద సెన్సోన్యూరల్ ఫేజ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద కాక్లియా అండ్ వెస్టిబ్యులోకాక్లియర్ నర్వ్. ఈ సెన్సోన్యూరల్ ఫేజ్ అనేది కాక్లియాని, వెస్టిబ్యులోకాక్లియర్ నర్వ్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు యూస్టేషన్ ట్యూబ్. యూస్టేషన్ ట్యూబ్ is it connects the middle ear to nasopharynx, equalize the pressure inside the tympanic cavity with that of outside ear. అది యూస్టేషన్ ట్యూబ్ కనెక్ట్స్ ద మిడిల్ ఇయర్ టు నాసోఫారింగ్స్. ఏం చేస్తుంది, ఈక్వలైజ్ ద ప్రెషర్ ఉండేది ఈక్వలైజ్ చేసేస్తుంది. టింపానిక్ క్యావిటీలో ఉన్న టింపానిక్ క్యావిటీకి అవుట్ సైడ్ ఇయర్ కి ఈక్వల్ గా చేస్తుంది ప్రెషర్ ని. అందుకని కనెక్ట్స్ ద మిడిల్ ఇయర్ టు నాసోఫారింగ్స్, ఈక్వలైజ్ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద tympanic cavity with that of outside ear. Inner ear is responsible for maintaining body's equilibrium or sense of balance. Equilibrium means sense of balance, that is static equilibrium, dynamic equilibrium. Several components of inner ear are responsible for maintaining body's equilibrium or sense of balance. Equilibrium అనేది 2 types. Static equilibrium, which allows us to determine the current position of our head in relation to gravity. Current position of head in relation to gravity ని మనకు డిటర్మైన్ చేస్తుంది. Dynamic, which is also called as kinetic equilibrium, allows us to evaluate our head movements in relation to gravity. Current position of our head ని రిలేట్ చేసేది స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం, స్టాటిక్ పొజిషన్ లో ఉంటాం కాబట్టి. డైనమిక్ ఆర్ కైనెటిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఎవాల్యుయేట్ అవర్ హెడ్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు గ్రావిటీ. హెడ్ మూవ్మెంట్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది గ్రావిటీ రిలేషన్ గా. ద సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం, వైల్ ద వెస్టిబ్యూల్ ప్రొవైడ్స్ us with the dynamic equilibrium. స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ వల్ల, వెస్టిబ్యూల్ ప్రొవైడ్స్ us with the
డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. వెస్టిబ్యూల్ అంటే ఏంటి? వెస్టిబ్యూల్ ఈస్ ఎనీ స్మాల్ క్యావిటీ అట్ ద ఎంట్రన్స్ టు ఏ కెనాల్. ఏదన్నా ఒక స్మాల్ క్యావిటీ ఎంట్రన్స్ అట్ ద కెనాల్ ఉంటే దాన్ని వెస్టిబ్యూల్ అంటాం. క్లియర్? సౌండ్ వేవ్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ఇయర్ టూ ఫేసెస్ కండక్టివ్ సెన్సోన్యూరియల్ ఫేస్. ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ అనేది మిడియల్ ని నాసో ఫారింక్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది, ప్రెషర్ ని ఈక్వలైజ్ చేస్తుంది ఎక్కడ? టింపానిక్ క్యావిటీలో, అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ కి. ఇన్నర్ ఇయర్ రెస్పాన్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ బాడీస్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ సెన్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్. ఈక్విలిబ్రియం టూ టైప్స్, స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం, డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ రెస్పాన్స్ ఫర్ స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం. వెస్టిబ్యూల్ అనేది ప్రొవైడ్స్ us dynamic equilibrium. Vestibule is any small cavity at the entrance to a canal. Clear? Let's discuss about the structure of nasal cavity, pharynx and larynx. Coming to structure of nose. The upper third of nose is supported by a bone while the remainder is supported by cartilage. The upper third is supported by bone while remaining portion is supported by cartilage. The flayed portion on each side of the nose is called alanasi. And the nose has two openings called anterior nares or nostrils. Flayed portion on each side of the nose is alanasi. See here in the picture, you can clearly understand the flayed portion on each side of the nose is called alanasi. The nose has two openings called anterior nares, which is also called as nostrils. The interior surface of an anterior nares contain tiny hairs called vibrissae. The interior surface of anterior nares contains tiny hairs. Anterior nares means nostrils. Inside the nostrils, we have tiny hairs called vibrissae that filter the air and remove dust and other impurities. What is the function of this tiny hairs called vibrissae? Filter air and remove dust and other impurities. Wherever tiny hairs present in our body, their major function is to filter the air and remove dust and other impurities. The vestibule of the nose lies immediately inside the opening of the nostril where the space widens. Vestibule of nose ekkaduntundi? Inside the opening of nostril lo untundi, where the space widens. The nasal cavity is divided into two chambers by nasal septum. A vertical partition containing both bone and cartilage. Nasal septum lo bone cartilage rendu untayi. Each chamber is called as nasal fossa. Nasal cavity is divided into two chambers. As we discussed earlier, nasal cavity is divided into two chambers by septum, that is nasal septum. It is a vertical partition consists of bone and cartilage. The nasal cavity two chambers get divided into by nasal septum. It is a vertical partition consists of bone and cartilage. Each chamber, two chambers ఉంటాయని చెప్పాం కదండి nasal cavity లో. Each chamber is called nasal fossa. Two chambers nasal septum divided into nasal septum కదా. ఒక్కొక్క ఛాంబర్ ని nasal fossa అంటాం. Each nasal fossa has a bony roof called cribriform plate. Lateral walls of fossa are formed by thin bony plates called turbinates or concave. ఆ lateral walls of fossa thin bony plates గా ఫామ్ అయినాయి, వాటిని turbinates or concave అంటాం. Nasal fossa is divided into olfactory region and respiratory region. Nasal fossa is divided into olfactory region and respiratory region. The olfactory region is lined with olfactory neurons, special receptors that detect odors, while the remainder of the each fossa is lined with the mucosa. The olfactory neurons pierce the cribriform plate and travels superiorly to the brain. When we breathe, the air travels in through the nostril and vestibule to nasal meatus. Here, see, olfactory region is lined with olfactory neurons, special receptor that detects odors, while the remaining of the each fossa is lined with the mucosa. Olfactory region లో ఏముంటాయి? olfactory neurons ఉంటాయి. Olfactory neurons cribriform plate ని pierce చేస్తాయి. Travel superior to the brain. superior గా brain కి ట్రావెల్ అయిపోతుంది. When we breathe, మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు
Air travels in the nostril. Air travels nostril లో ట్రావెల్స్ అయ్యి వెస్టిబ్యూల్ నుంచి nasal meatus కి వెళ్ళిపోతుంది. nasal meatus అంటే ఏంటి? when we breathe, air travels through the nostril vestibule to nasal meatus. అదొక పార్ట్. పిక్చర్ లో చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. The hard palate creates the floor of the nasal cavity, separating it from mouth. Some of the bones of face contain large air-filled cavities called paranasal sinuses. These include maxillary, frontal, ethmoidal, and sphenoidal sinuses, which are named after the bones in which they are located. Bones of face contain large air-filled cavities. Bones of face లో లార్జ్ ఎయిర్ ఫిల్డ్ క్యావిటీస్ ఉంటాయి. వాటిని పారానాసల్ సైనసెస్ అంటాం. అవి ఏంటంటే మ్యాక్సిలరీ, ఫ్రాంటల్, ఎథ్మాయిడల్ అండ్ స్పీనాయిడల్ సైనసెస్. వీటికి నేమ్స్ ఎలా వచ్చాయంటే వాటి లొకేషన్ బట్టి వచ్చాయి. ఈచ్ సైనస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ నాసల్ మియాటస్. నాసల్ మియాటస్ కి ఓపెన్ అవుతాయి. తర్వాత the paranasal sinuses decrease the weights of the skull. ఈ paranasal sinuses ఉపయోగం ఏంటంటే డిక్రీజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద స్కల్, ప్రొడ్యూస్ మ్యూకస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అండ్ యాక్ట్స్ యాజ్ రెజనేటింగ్ ఛాంబర్స్ డ్యూరింగ్ స్పీచ్. మన స్పీచ్ అప్పుడు ఇవి ఒక రెజనేటింగ్ ఛాంబర్స్ లా ఉపయోగపడతాయి. దిస్ ఈస్ వై ఏ పర్సన్ వాయిస్ డిఫరెంట్ వెన్ హీ ఆర్ షీ హ్యాస్ కోల్డ్ అండ్ దీస్ సైనసెస్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ మ్యూకస్. అందువల్లే పర్సన్ వాయిస్ డిఫర్ అవుతుంది ఎప్పుడు అతనికి కానీ ఆమెకు కానీ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు. దీస్ సైనసెస్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ మ్యూకస్. పారానాసల్ సైనసెస్, those are maxillary, frontal, ethmoid, sphenoidal, which are named according to the bones that they are located. Each sinus opens into nasal meatus. Paranasal sinuses decrease the weights of the skull, produce mucus, and acts as resonating chambers of speech. Coming to pharynx. The pharynx is divided into 3 sections. They are nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. See this picture, you can clearly notice nasal cavity, superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate, hard palate, cribriform plate, soft palate, nasopharynx. All this you can clearly analyze. You can see the 3 sections of pharynx. They are nasopharynx or nasal pharynx, oropharynx, oral pharynx, laryngopharynx, laryngeal pharynx. We had discussed the pharynx is divided into 3 sections. They are nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. Nasopharynx means nasal pharynx. Oropharynx means oral pharynx. Laryngopharynx means laryngeal pharynx. The nasopharynx is located posterior to nose. The oropharynx located posterior to mouth. Laryngopharynx located posterior to larynx. See here, these pharynxes, their location is in the names only. See, nasopharynx, it is a nasal pharynx which is posterior to nose. Oropharynx, it is the oral pharynx which is posterior to mouth. Laryngopharynx, laryngeal pharynx which is posterior to larynx. See picture. See, this is the picture of oral cavity, pharynx and larynx. As we discussed previous, the pharynx is divided into 3 sections: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. The nasolacrimal duct allows tears to drain from the eye into nasopharynx. Nasolacrimal duct అనేది allow tears to drain from the eye into nasopharynx. The eustachian tubes from the middle ear also drain into nasopharynx. Eustachian tubes from the middle ears kuda drain into nasopharynx. The floor of the nasopharynx is referred to as soft palate. Floor of the nasopharynx name antam soft palate antam.
A piece of soft grape-shaped tissue called uvula extends down from the posterior edge of the soft palate. A grape-shaped soft tissue called uvula extends from the posterior edge of the soft palate. The soft palate and uvula are elevated during swallowing. అవి స్వాలోయింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలివేట్ అవుతాయి. క్లోజింగ్ ఆఫ్ నాసోఫారింగ్స్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ ఎనీ ఫుడ్ ఆర్ డ్రింక్ in the mouth from entering it. Closing the nasopharynx and preventing any drink or food in the mouth from entering it. The soft palate and uvula ఏం చేస్తుందంటే ఎలివేటెడ్ డ్యూరింగ్ స్వాలోవింగ్. మనం స్వాలో చేసేటప్పుడు ఎలివేట్ అవుతుంది. అప్పుడు నాసోఫారింగ్స్ క్లోజ్ చేసేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రివెంట్ ఫుడ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది కదండి. ఫుడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ రాకుండా soft palate and uvula are elevated during swallowing, closing the nasopharynx, preventing any food or drink in the mouth from entering it. అర్థమైందండి? మనం ఏమన్నా తీసుకున్నప్పుడు elevated during swallowing ఏవేవి soft palate and uvula, closing the nasopharynx and preventing any food or drink in the mouth from entering it. The oropharynx opens in the oral cavity. Oropharynx ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది? ఓరల్ క్యావిటీ అంటే మౌత్. అండ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ద వ్యూవులా టు ఎపిగ్లాటిస్. వ్యూవులా నుంచి ఎపిగ్లాటిస్ కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ అన్ ఎలాస్టిక్ ప్లేట్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ అట్ ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టంగ్. ఇది ఒక ఎలాస్టిక్ ప్లేట్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. ఏంటి? ఎపిగ్లాటిస్. ఎక్కడ ఉంటుంది? పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ టంగ్. పిక్చర్ లో చూడండి, క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. నేను చెప్పే మ్యాటర్ వినండి, అక్కడ దాని లొకేషన్ చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. Epiglottis is an elastic plate of cartilage at the posterior part of the tongue. పిక్చర్ చూడండి, క్లియర్ అనాలిసిస్ వస్తుంది. The lips are muscular folds of tissue at the borders of the mouth. లిప్స్ అనేవి ఒక మస్కులర్ ఫోల్డ్స్ ఆఫ్ టిష్యూ. ఎక్కడ ఉంటాయి? బార్డర్స్ ఆఫ్ మౌత్ లో ఉంటాయి. The mouth contains teeth that are held in place by gingivae or gums. మౌత్ లో ఏముంటాయండి? టీత్ ఉంటాయి. ఆ టీత్ హెల్డ్ ఇన్ ప్లేస్, వాటిని ప్లేస్ లో ఉంచే వాటిని గమ్స్ అంటాం, ఆర్ జింజవే అంటాం. ద టంగ్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ మస్కులర్ టిష్యూ అండ్ ఫార్మ్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద ఓరల్ క్యావిటీ. టంగ్ ఏముంటుంది? దాంట్లో మస్కులర్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఫార్మ్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద ఓరల్ క్యావిటీ. టంగ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పీచ్ అండ్ ఇన్ టేస్టింగ్ అండ్ చీవింగ్ ఫుడ్. స్పీచ్ కి, టేస్టింగ్ కి, చీవింగ్ ఆ ఫుడ్ కి ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటి? టంగ్. ఇట్స్ డోర్సమ్ కంటైన్స్ raised red papillae. Red papillae means tiny nipple shaped projections which gives the tongue its rough texture. డోర్సమ్ ఆఫ్ ద టంగ్ లో ఏముంటుందంటే రెడ్ పాపిల్లే ఉంటాయి. అంటే tiny nipple shaped projections which give the tongue its rough texture. There are 3 sets of tonsils in the pharynx. The term tonsils refers to any collection of tissue containing lymphatic tissue that finds infection. టాన్సిల్ అనేది ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ టిష్యూ కంటైనింగ్ లింఫాటిక్ టిష్యూ దట్ ఫైట్స్ ఇన్ఫెక్షన్. దోస్ ఆర్ pharyngeal tonsils, palatine tonsils and lingual tonsils. Pharyngeal tonsils are called adenoids, are in the posterior wall and roof of nasopharynx. Pharyngeal tonsils ఎక్కడ ఉంటాయి? పోస్టీరియర్ వాల్ లో ఉంటాయి అండ్ రూఫ్ ఆఫ్ నాసోఫారింగ్స్ లో ఉంటాయి. When people use the word tonsils in casual conversation, they are generally referred to the palatine tonsils. అంటే మామూలుగా పాలటైన్స్ టాన్సిల్స్ అనే వర్డ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనకి జనరల్ గా పాలటైన్ టాన్సిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉంటాం. విచ్ ఆర్ ఇన్ ద లేటరల్ వాల్స్ బిట్వీన్ ద మౌత్ అండ్ ఓరోఫారింగ్స్. పాలటైన్ టాన్సిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మౌత్ అండ్ ఓరోఫారింగ్స్ లో ఉంటాయి. The lingual tonsils are on the dorsum of the posterior part of the tongue. Tonsils అనేవి 3 types అండి. Pharyngeal tonsils, palatine tonsils, lingual tonsils. Pharyngeal tonsils ఎక్కడ ఉంటాయి? Posterior wall and roof of the nasopharynx. Palatine tonsils ఎక్కడ ఉంటాయి? Lateral walls between the mouth and oropharynx. Lingual tonsils ఎక్కడ ఉంటాయి? Dorsum of the posterior part of tongue. పిక్చర్ లో చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది.
The laryngopharynx passes posterior to the larynx and extends from epiglottis to the esophagus. ఆ laryngopharynx అనేది posterior గా larynx కి వెళ్తుంది and extends from the epiglottis to the esophagus. The larynx is also called as voice box. Larynx ni voice box అని కూడా అంటాం because its primary purpose to produce sounds. వాయిస్ బాక్స్ అని ఎందుకు అంటాం? దాని ప్రైమరీ పర్పస్ ఎందుకు? సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. It consists of 9 rings of cartilage that are attached to one another by muscles and ligaments. దానికి 9 rings of cartilage ఉంటాయి. ఎక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటాయి? One another by muscle and ligaments. The thyroid cartilage is commonly called as Adam's apple. థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అనేది మామూలుగా ఏమంటామంటే ఆడమ్స్ యాపిల్ అంటాం. చూడండి పిక్చర్ లో చూడండి థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ it is the largest ring. This cartilage is larger in men than in women. ఇది men లో పెద్దగా ఉంటుంది, లార్జర్, ఉమెన్ తో కంపేర్ చేస్తే. అండ్ బిగిన్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ డ్యూరింగ్ ప్యూబర్టీ. సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోతుంది ఎప్పుడు? ప్యూబర్టీ అప్పుడు. The epiglottis is different from the other cartilage rings in that it has flexible extension. Epiglottis different from the other cartilaginous rings in that because it has flexible extension. This extension seals off the trachea during eating and drinking so that the food and liquid cannot enter into it. ఈ extension seals off the trachea ఎప్పుడు? during eating and drinking. అప్పుడు food and liquid content cannot enter into it, thereby preventing choking. The trachea is a part of the respiratory system and extends down to the bronchial tubes. The cricoid cartilage, see the picture, is at the inferior portion of the larynx and creates a base on which other cartilages rest. The vocal cords are ligaments that pass through the larynx and vibrates when air moves, producing sound. The entire vocal apparatus in the larynx is referred to as glottis. ఆ entire vocal apparatus ని ఎక్కడ ఉంటే larynx లో ఉండే వాటిని glottis అంటాం. It contains not only vocal cords but also the surrounding tissues and muscles controlling it. దాంట్లో not only the vocal cords but also surroundings the tissues. దాంట్లో ఏముంటుంది? vocal cords ఏ కాకుండా surrounding tissues and muscles controlling it. Understand? See the picture, you can clearly analyze the heart, palate, oral cavity, teeth, tongue, larynx, vocal cord, thyroid cartilage, cricoid cartilage, trachea, the esophagus, soft palate, vulva, palatine tonsil, oropharynx, lingual tonsils, epiglottis, laryngopharynx. Understand? I think we had discussed a lot about otorhinolaryngology. చాలా క్లియర్ గా ఇన్ డెప్త్ గా ప్రతి ఒక్క పార్ట్ గురించి క్లియర్ గా అనాలిసిస్ చేశామండి. ఐ థింక్ యూ హ్యాడ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. మీకు మెడికల్ కోడింగ్ కోర్సెస్ కోసం, మెడికల్ బిల్లింగ్ కోర్సెస్ కోసం మా ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ బీపీఓని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. స్క్రీన్ పై నెంబర్ ఇస్తున్నాం చూడండి. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.